Hello children, welcome to my Hindi classes. In this session we will be doing the second part of our basic Hindi grammar. In the last session I gave you some questions. Okay, I asked you to complete that question. Hope you all tried that questions. In this session we will be discussing the answers for that question. So what is the answer for the first question? Dash kahan se hain? Hain. When it ends with hain, that natural sound, we will start with aap. Aap means giving respect. Aap enna vaakinu respect undu. So hain which end cheyyumbam nammal use cheyyunna vaakanu aap. Okay, ningal evade ninnanu. Dash kahan ja rahe ho? Where are you going? Allengal ningal engotte pogunnu? അപ്പോൾ ഹോ എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം what is the first word to be used? തും. So we start with the sentence തും when we are ending that sentence with ho. तुम कहाँ जा रहे हो? Last, third one. तू किधर जा रहा है? Where are you going again? तू എന്ന വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം we will end the sentence with है. When we are using the word तू we will end it with है. तू किधर जा रहा है? तुम क्या काम करते हो? നിങ്ങൾ എന്ത് ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത്? Again, ആ സെന്റൻസ് എങ്ങനെ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? How we are ending that sentence with ho. അപ്പോൾ तुम क्या काम करते हो? നിങ്ങൾ എന്ത് ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത്? What work you are doing? So when we are starting a sentence with ho, we will end with तुम. आप कितने साल से काम कर रहे हैं? അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഹേ? that nasal sound is coming. നിങ്ങൾ എത്ര വർഷങ്ങളായി ജോലി ചെയ്യുന്നു? അപ്പോൾ ഹേ എന്ന് വരുമ്പം we will be giving respect because we are using the word ഹേ. So we will start the sentence with Last one, तू कितने साल का है? നിനക്ക് എത്ര വയസ്സായി? ഓക്കെ, അപ്പോൾ तू എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹേ വെച്ചിട്ടാണ് എൻഡ് ചെയ്യുക. When you start the sentence with तू, it will end with ഹേ. So hope this part is clear to you all. As I already said, it is very important. You should know the usage properly. In today's class, we are going to learn the difference between two words. Okay, when you see that both the words are very similar, or when we pronounce it, it is the same, but meanings are different. നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വേർഡ്സ് ആണ്. Okay, അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ വളരെ സിമിലർ ആയിട്ട് തോന്നാം. പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോഴും പറയുമ്പോഴും അത് സെയിം ആണ്, പക്ഷേ മീനിങ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ദ ടോപ്പിക്. വാട്ട് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ്? ടു വേർഡ്സ് മേ ആൻഡ് മേ. വൈൽ പ്രൊനൗൺസിങ് we generally have heard many students using the word my. It's not may, it's not my. We pronounce it as may itself. Okay, may എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ആണ്, I am. Okay, ഞാൻ. മേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നുമാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I am. മുകളിൽ രണ്ട് ലൈൻസ് വരുന്നതാണ് I am, ഞാൻ. മറ്റേത് മേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ആയിട്ട് വരും, ഇൻ, IN. ഓക്കെ, പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ്. നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ലൈൻ വരുമ്പം മൈ എന്ന് പറയരുത്, അതിനും പറയാം മേ എന്ന് തന്നെയാണ്. മേ ആൻഡ് മേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു സെൻറ്റൻസ് ഒന്ന് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ? മേ സ്കൂൾ ജാ രഹാ ഹൂം. ഞാൻ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നു. ഐ എം സ്റ്റഡിങ് ഇൻ 9th grade, or I am studying in grade 5 or 5th class. അവിടെ വരുന്ന ഇൻ, അപ്പം എന്താണ്? അയാമും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്താവും? മേ. ഫസ്റ്റ് വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മേ, അത് അയാമായി. മേ 5th 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ. ഇൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? മേ. ആ സെക്കൻഡ് മേ ആണ് നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മേ 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ. ഓക്കെ, ഐ എം സ്റ്റഡിങ് ഇൻ grade 5. ഞാൻ 5ാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് എന്താണ്? ഹേ ആൻഡ് ഹേ. ഓക്കെ, ഹേ ആദ്യത്തെ വേർഡാണ് ഹേ. നെക്സ്റ്റ് ഹേ. ഹേ വരുന്നതൊരു നാസൽ, നമ്മൾ ഒരു നാസൽ സൗണ്ട്, മൂക്കിൽ നിന്നൊരു ചെറിയൊരു സൗണ്ടാണ് വരുന്നത്, ആ ഒരു ഡോട്ട് കാരണം. സോ ഹേ ആൻഡ് ഹേ. വാട്ട് ഡസ് ഹേ മീൻസ്? ഹേ മീൻസ് ഇസ്, ആൻഡ് ഹേ മീൻസ് ആർ. അപ്പോൾ ഹേ ഇസ് സിംഗുലർ അല്ലെ, സിംഗിൾ. നമ്മൾ
ഒരാളെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ഹേ എന്ന് ഇസ് എന്ന വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുക. ആണ് അല്ലേ? ഹേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ, മോർ ദാൻ വൺ, ഒരാളേക്കാൾ കൂടുതലുള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ വാക്ക് ആർ എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇസ് എ സിംഗുലർ ആൻഡ് ആർ മീൻസ് പ്ലൂറൽ. മോർ ദാൻ വൺ പേഴ്സൺ ഇസ് ദെയർ, വി യൂസ് ദ വേർഡ് ആർ, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ്, വർത്തമാനകാലം അല്ലേ? പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലല്ലേ ഈ സുമാറും വരിക, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് നൗ. In that case, most of the time he and he is used in your present tense in most of the cases. Okay, he is a good boy. അവൻ ഒരു നല്ല കുട്ടിയാണ്. He is a good boy. അല്ലെങ്കിൽ he is doing his work. അവൻ അവൻ്റെ ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. Present tense. Okay, we are doing some work. നമ്മൾ കുറച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ അവിടെ വരുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ, we, more than one. In that case, we is doing some work എന്ന് പറയില്ല, കാരണം s is representing only one person. We are doing some work. നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ more than one ആവുമ്പോഴാണ് ആർ വരിക. ഹേ വേറൊരു കാര്യത്തിനും കൂടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നല്ലോ, ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചുള്ളതാ. We discussed in the last class. What do you use ഹേ? When we give respect to someone, at that time we use the word ഹേ, right? Next word is key and key. Chota key and badi key. So what does key and key means? Key means that. When we use this word key to connect two sentence. Okay, it's only for connection. Means राम ने रानी को कहा कि वो स्कूल जा रही है. Ram told Rani that he is going to school. Okay, so that is, it is a connecting two words. കീ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദാറ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് രണ്ട് സെൻറ്റൻസിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. രാം റാണിയോട് പറഞ്ഞു, എന്താ പറഞ്ഞ്? അവൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുകയാണ്. രാം ടോൾഡ് റാണി ദാറ്റ് ഷീ ഈസ് ഗോയിങ് ടു സ്കൂൾ. രാം ने റാണി को कहा कि वो स्कूल जा रहा है. അങ്ങനെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സിനാണ് ഈ സ്മോൾ കീ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ഓൺലി കണക്ഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ നടക്കുന്നുള്ളൂ. സെക്കൻഡ് എവിടെയാണ് ഈ കീ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ് ഓർ. ഓക്കെ, വി ഗിവ് എ ചോയ്സ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരാൾ വന്നു, somebody is coming to our house, we ask them, would you like to have a tea or coffee? Tea or coffee. Or in place of that or we use the word small key. आप चाय पियेंगे कि coffee. So in that case we use the word small key. Okay, when you are giving a choice, a comparison, in that case also we are using the word small key. അപ്പോൾ key എവിടെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? in place of that and or. Okay, നിങ്ങൾക്ക് ചായ വേണോ കോഫി അതോ കോഫി, അതോ എൻ്റെ സ്ഥലത്താണ് ഈ സ്മോൾ കീൻ്റെ യൂസ് വരുന്നത്. Now bada key, where we use this badi key की मात्रा apostrophe s. This is Rama's book. Okay, Rama's, R-A-M-A apostrophe S. That apostrophe S, we use this word badi की मात्रा. ये रमा की किताब है. Okay, or we use key instead of also. Okay, this is the book of Rama. ये रमा की किताब है. So that key is this badi की मात्रा. That is book and Rama. There is a relation between book and Rama, right? रमा की किताब है. ये किताब किसकी है? रमा की. So when that relation is being told, at that time also we use the word big key. When we are connecting two sentence, we use small key. When we are talking about the relation, some relation is there, at that time we use the word badi key. This book, this is Rama's book, or this is the book of Rama. Whose book? Rama's book. Okay, so at that case we use the badi key. Secondly, when past, I did my study, so I studied. मैंने पढ़ाई की. Okay, that is the past tense of verb. There also we use the word badi की. मैंने पढ़ाई की. ഞാൻ പഠിച്ചു. കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലതാണ്, അതൊരു verb ക്രിയ. അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് past tense. मैंने पढ़ाई की. There also we use the word badi की मात्रा. We don't use छोटी की in past tense. Last word is very simple. We have already discussed the singular of ye ve. अले यह वह.
We already studied in our last class. Yah vah നമ്മൾ last class already പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ plural version ആണ് ye ve. These and those. These means something which is present with us. Those which is not present here, but we are talking about that thing which is not physically present with us. Okay. So these and those. അതിൻ്റെ singular എന്താണ്? Yah vah. This that. അതിൻ്റെ plural എന്താണ്? Ye ve. These those. Okay. These are my pens. Those are his book. Okay. അങ്ങനെ വരുന്നത് these എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എൻ്റെ പേനയാണ്, അത് അവൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളാണ്. These are my books and those are his pens. Okay. So അങ്ങനെ വരുന്നത് these means it is with me. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളതാണ് അത്. That is I am keeping it. So this is with me. Those means it is not with me, but it is somewhere there. I am talking about that thing. The only differences between yah vah and ye ve. So again, this is the question on the basis of what we studied now. I have made some questions. I have given you the options also. So just try to answer these questions. Very easy. In the next class, I will be sharing the answers of this question. But you have to try it on your own. Then only you will be able to understand how much you understood. Next. Again, വളരെ simple ആണ്. It's very simple. We all know. Ha. What is the meaning of ha? Very simple, right? Yes. അതെ. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പം we give the answer yes. അതെ. അപ്പോൾ ഹിന്ദിയിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ha. Okay. So तुम स्कूल जाओगी? Will you go to school? हाँ मैं स्कूल जाऊंगी. Yes, I'll go to school. അതെ ഞാൻ സ്കൂളിലേക്ക് പോകും. Okay. Very simple. नहीं. So what is the meaning of nahi? Again very simple. हाँ yes ആണെങ്കിൽ nahi no. ഇല്ല. Okay. तुम खेल रहे हो? नहीं मैं नहीं खेल रही. നീ കളിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല ഞാൻ കളിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ no I am not playing. So nahi means no. Okay. Aye आओ. What does this aye आओ? Aye आओ means same. Okay. In English it is the same meaning. Aye or आओ means come. Come. Okay. So what is the difference aye and आओ? Aye means when we are talking to an elder, the same of difference of aap and tum. Okay. When we are talking to an elder, we are asking someone very formally. We are asking someone to come inside. Okay. Inside our house, we will say aye. Aye. That is a respect or very formal way of talking. Aao is, it's not a casual but normal. When somebody we know, if they come, okay, come, aao, baitho. Okay, we can say come and sit. Aao means come. So aye is with respect. Aao is normal way of saying. Okay. Aye respect odu koodi use cheyyunna vaakana. Aao generally normal ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാക്കാണ്. ഓക്കെ. നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു എൽഡർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരാൾ, വയസ്സായ ഒരാൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരാൾ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡാണ് ആയിയെ. ആവോ നോർമലായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത്. ബോത്ത് ഹാവ് സെയിം മീനിങ്, കം. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ചലോ ചലിയെ. Again the same thing. Chalo chaliye same ആണ്. The same concept. Chalo is a normal way of saying. Chaliye is with respect. Chaliye means when we give respect to someone. Let's go. വരൂ പോകാം എന്ന് പറയില്ലേ, അങ്ങനെയാണ് ചലിയെ എന്ന് പറയുന്നത്. ചലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകാം എന്ന് പറയും. അവിടെ ആ ഒരു റെസ്പെക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസേ വരുന്നുള്ളൂ. ജാവോ മീൻസ് go. Jaiye means go itself. Again with respect and without respect. Jao and jaiye എന്ന് പറഞ്ഞാൽ go, പോകൂ, പോകുക. അങ്ങനെയാണ് ജാവോ ആൻഡ് ജായിയുടെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ബാഠോ ബാഠിയെ. ബാഠോ മീൻസ് സിറ്റ്. ബാഠിയെ ഈസ് ഓൾസോ സിറ്റ്. ഡിഫറൻസ് ഇസ് ദ റെസ്പെക്ട് ഫാക്ടർ. ഓക്കെ. നമ്മൾ റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പം നമ്മൾ ബാഠിയെ എന്ന് പറയുന്നു, നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് പറയുമ്പം ബാഠോ എന്ന് പറയുന്നു. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആയിയെ, ചലിയെ, ജായിയെ, ബാഠിയെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട്. आओ, चलो, जाओ, बैठो is normal way. So let's revise once again. Ha means yes, ade, nahi or na means no, alla, आइए, आओ, come. आइए with respect. चलो, चलिए, let's go, वरु पोगाम.
chaliye with respect. Jao, jaiye, go, pogu. Jaiye with respect. Baitho, baithiye, sit, irikku. Baithiye with respect. ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാനിവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ സെൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. തീർച്ചയായും ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാകും. In case if you have any doubt in Hindi, in grammar portion, you can also send me in my comment box. I can take the class on the basis of your queries. Okay, so I will include that topic also in my next portion. So probably it may be helpful for you. And if you find my classes useful, please do share it with your friends also. It may be useful for them also. So we will meet in the next class with a new topic of grammar. Okay, so let's work on our Hindi part or improve our Hindi. So we'll meet you in the next class. Till then, take care and bye.